Or I feel like I do something, not long after I see someone with a larger following doing something. Oh, okay. Yeah. So this is something you believe, like I see It's not even just Lil Mine. I think it's just like a general thing. With the Lil Mine one, I actually didn't even realize. Funny Ni waswali kutumia. Yeah, first of all, of course now my homies and wale wasenye ni Sabi Wu fans. Ka mimi. Kutoka siku za mask. They're like, yo, man, Tabu, just check this out. Then, like 2 weeks ago, I went out and someone came to ask me, like, hey, mbono unaiba flow ya Lil Mine? Hiyo ndo uchungu. So like I asked them, like, what? And then now they showed me, like, I've had this song and it sounds like this. And I've done check the song first. So I just went through and so, like, what's really going on here? Riches flying high in them private jets. Mada kumada beat lazima kaibada. Si niulize mbona nimenyanya. Si unajua niko juu ya shada. Ladies and gentlemen, happy new month. It's the beautiful month of May, the month where I happened to have been born as well. And welcome to episode number 201 of the Sandwich Podcast. Very happy to be back. My name is George Nyamita, lakini wananiita Papito, and with me in studio is my colleagues. The Bad Boy Owen, Pipe the Don Juan, Sauti wa Mama, Women's Rep 2027, The Truth, The Answer. Niko so excited, niko none of my favorite rappers Kenya kwa studio. Nataka energy kwa juu, man. Mbona me intro nika unalala? Mambo unataka kuianzisha tena? Hapana, iko sawa. Mimi Tonyo Kibs ama ukipenda Black D, Black Diamond ama baba yao. Unajua kwanza mimi kwanza nilirealize nataka kwanza kuwapatia ngoma milestone. Unacheki? Milestone za Baby J amefika Shaka, unaona? Alikaa kitambo. Sasa akiniona anashtuka anasema dad, unajua. Pake kuna episode nilisema that mimi nikipata mtoi sitaki mtoi anasema ati mzae ama mokoro. Sitaki hizo story. Nataka kabisa anasema baby. Nataka babi. Anakuta papa. And big shout out to, of course, pia kila mtu anasikiza. By the episode 200 inaperform vizuri. Nyawanga, big up to you as well. Afu leo tuko na msanii hapa mazee. Huyu msanii alikuwa kwa Spotify Rap yangu, by the way. I don't know kama mnakumbuka nikiwaambia. Spotify Rap yangu juu mimi humsikiza sana tangu kitambo, na mimi hupenda kuonyesha wasee zile gems zenye bado hamjui, zile ziko hidden. Manze, today morning nafikiri niko kwa radio. But leo tuko na kijana msafi sana, msanii, producer, rapper, singer, writer, composer, kila kitu. And he doesn't mess with the little ones. All the minors. Give it up to Sabi Wu, manze. Big shout out to Sabi Wu. Nataka tuanze vita saa hii. Karibu sana. Karibu bro. Pressure mazee. Over here they've said ni Sabi Wu. Yeah. I don't know, to some people I may be a hidden gem, to others I be their main gem. Yeah. You know? But yeah, I hope I can be your main gem after this episode. Namjua na rap anaimba wacha episode kisha, so mkae tune man. So this time hata sitaki kwanza na week zenyu zimekuaje. Bro, who's the snake on your close friends? No, mimi niko kwa close friends yake, by the way. Niliona in real time. So unajua wewe no, but mimi kwa naongea na yeye. This is my theory. I think ni wewe. Hapana. Mimi tu anakuwa guest. Sina namba ya watu wa Nairobi Gossip. No, you don't need the numbers, no DM. No, sikuwa DM. Edgo Bares uko best yako. Hapana, aliacha ni expose. So sasa umedelete close friends ama bado una post? But nashuku kuna msina shuku. Zuali jam vile nilipost close friends, alinishow like, bro, why you post on close friends? Can I cuss? When you any bitch, like when you any bitch una post kwa close friends, it's like post ndo watu wajue. I tell him like, no, I'm not trying to like the clout. Kasema hiyo si clout na ni far, like conversation ikaisha hapo. So I'm sure kutuni, like, because why would you be so mad like that I'm posting on my close friends? But funny thing inaweza kuwa hata mse labda hata kucomment. Okay, maybe. Kasema waja ya cash cow. Katumia Nairobi Gossip. How has that affected you and your music line? Well,
now you know I was planning a whole rollout plan for some new music. No wonder. Then- Wasanii wakora. I even go out of the strategy. Yes, then I was to drop actually today, right? But then now when that came, like I just decided to rethink my strategy because I was not expecting all this new stuff to come through. Why not though? Like when he's sending it the perfect time to attention iko hapo. Yeah, but I thought it's just maybe it'll be better if I market myself more authentically. Ama unangoja kutoa diss track alafu ndo Maze mngeenda ka Kendrick na Drake mngeenda bar for bar tuone nani ni papa. No, but big shout out first of all by the big shout out to Lil Minor. Mimi si hate wa any artist. Mimi wasi hate on wasanii. Hata Nyashinski nilisema mazee huyo msanii god. Mimi mnajua tu mimi hate. Mimi siwezi hate on msanii. Tuambie Pabs wewe uko na hasira. Feel free, man. Dana codes. Acha alisema anataka nini Grammys. Na atashinda acha kucheka. Atashinda Grammys. Hata mimi nataka LeBron kwa babangu. No, guy, I'm sorry. No. Takata. Wacheni hizo bana. Karibu lakini what did I want to nini about anyway sasa wiki zenu zimekuaje? Yeah. I have had an amazing week. Nothing much happened. Nilipost demo wangu happy birthday kwa a whole thing. Nikamtu afai kupost mtu. Wale wako wengine wakajamu. Ama wase wengine walifikiri ni demo wako muona unapost demo wako. Hakuna msa nikamtumia zamani. Ndio mimi nilikuwa naogopa sasa but shares kwa stories zilikuwa mingi ka 25. Na kuna watu 25 that interested kwa udaku. But I thought genuinely nilikuwa nimepost kwa close friends so ilikuwa kawa wewe bado. Yeah, but apart from that nimekuwa na wiki poa. Nyinyi mmekuaje? So wiki yangu napenda wera yangu first of all. Like, those guys now I love sana kila kitu. But nimekuwa nikikaa mtaani sana na pia kuna project napanga. Kuna msee ameniita nifanye kind of ako na cooking show. So anaifanyia huko Limuru. Ombachi. Shout out to us Ombachi, Jeremy Ome. Ombachi mazeni tutafika pale afai tu done. Tuende mtaa. But yeah, na tunaenda Limuru kesho, itakuwa sato. Tunaenda kufanya moja mbili. So nimekuwa excited for that. Tunataka kuona kitu tuna cook. So speaking of cooking man, Sabi Wu, unajua mimi nimekujua ukijiita hadi mask. Yeah, alafu kaitoa, alafu tukacheki the real Sabi Wu. Mimi nimekujua from hiyo time kitambo. So highlight of your week imekuaje na mbona uli change from mask to Sabi Wu though? Highlight of the week mazee nilikuwa tu ile sherehe ya Wednesday night. Yeah, it was good to let loose. Yeah, just been a chill week. Nothing much to be honest, just music. Chill on my best day. Mask to Sabi Wu ni vile kulikuwa na wase wengi Spotify wanajiita mask. So kujiseparate na kitu unique. Okay, why Sabi Wu though? So Sabi Wu, it was like a nickname I had. Sabi. So Sabi means like it's a Japanese name. Kweli? Sabi. Wasabi. Yeah. Kuna wasabi Yeah, kwa culture ya Japanese. Wait, trust one baby, sini kuna kitu kama hiyo wasabi. Jamani mchokozi. Jamaa uko mchokozi sana. Mtu alikula sushi akiwa teenager. Mika pizza nilionea Nairobi na nilikuwa form 2. Sendale and abroad before afike 15 usicheze na huyo jamaa. God is great maze. Because zami nilikuwa nataka kuuliza. Let's get straight to it man. Wewe mbona unafikiri flow yako? Unajua majuu kuna wase wengi flow zao kwa same. Kama ukiangalia kina Young Thug na Nigana. Unaweza feel kuna some type of influence, si hata some type of but mbona una feel flow yako ili like what made you come to that realization though? Mbona una feel play hizo videos hapa Atina? Mbona una feel the best rapper Kenya? Exactly. Be honestly hadi achana tu hadi na you, I feel like there's so many people who just copy or steal things from me. I know some people have the opinion that it's just the collective awareness or like just collective influence that we have. It's not like necessarily they're copying me. But I don't know, it's too weird. It's too strange. Like even me, if you look through my music, you can hear some influences, but I don't think you can pinpoint this is influence from this. Yeah. Or I feel like I do something not long after I see
someone with a larger following doing something. Oh, okay. Yeah. So And this is guy- something you believe, like hata si ati it's not even just Lil Mine. I think it's just like a general thing. With the Lil Mine one, I actually didn't even realize. Funny Ni enough. waswali kutumia. Yeah, first of all, of course now my homies and wale wasenye ni Sabi Wu fans. They would Ka just tell mimi. me, yeah. Kutoka siku za mask. They're like, yo, man, Tabu, just check this out. Then, like 2 weeks ago, I went out and someone came to ask me, like, hey, mbono unaiba flow ya Lil Mine? Hiyo ndo uchungu. So like I asked them, like, what? And then now they showed me, like, I've had this song and it sounds like this. And I've done check the song first. So I just went through and so, like, what's really going on here? You know? So I hope mtu kwa comments ataandika hiyo ngoma ni gani. But no, me generally, because, hey, let's create some controversy here. Buda cook. What, like, I feel like, you see, music is very subjective. Yeah. Right? Like, what you like might not be what I like, or what you might think is the same might not be what I think is the same. Yeah. Because me, genuinely, if you ask, in fact, initially, me, I thought it was a big, like running joke that maybe was like a rollout. Or influencers mnakonga kora sana. Yeah. So Kwanza me, I watu wao thought, wana break up kwanza ndo wa promote show yeah, yake. genuinely, I thought it was like a thing. No matter say mwana nimekuuliza, like, wait, like it's nini. Because me, and when Nairobi Gossip Club did the whole thing, I was trying to listen and I saw. But Aki, I don't think that you can say that you stole from him or he stole from you. I think it just happens that, hey, sometimes lyrics zinapatana, ukienda kugoogle watu wangapi wameimba kuhusu Halle Berry. But si mara moja Kendrick haezi sema. apparently. No, yeah, I get it, but I'm just saying it's not that he like an abstract similarity. Ati ndio hii pop 3 lines bar for bar. So me in my initial thought, I thought it was just like just a promo. like but anyway, maybe mi sielewi mziki kama watu wengine could be able to understand like the whole creative journey behind it and everything. So generally me initially hata nilifikiria ni a long running joke, nikasema tu hata nikailenga like how tunakora utapata one of these guys anataka kudrop Kudrop album. So interesting to hear that. Kuna yenye moja nilicheki nika hiyo time finance bill ilitokea time 25th of June, hiyo story yote ya maandamano and all that that happened. Si alitoa banga kwanza, si hata just a banga bro, yenye ilikuwa inaitwa reject your finance bill, you reject your bill. Then the next day yeye ndo alisema si mimi niko at peace. The next day my boy Lil Mine drop. Really? The same beat, Same name of the song. So labda alikuwa inspired. Labda yeye kwake ni inspiration. Labda ni coincidence. Why is it not looking at it like that? Si coincidence. Tukua tu honest, si coincidence. Kila mtu alikuwa try ku communicate like by the finance bill to Ilikuwa reject. hit of the moment, like kila mtu alikuwa anaongelea bill. Cause Biggie uko na kitu ya kusema? Nimekucheki like, okay, tunajaribu kuangalia in this situation ni pia wezi wa blame, probably wezi blame Lil Mine in a way, but pia at the same time wezi blame Sabi in a way, cause remember the beat they are using, see it in it's like Nila not like us. Yeah. So kuna ukipata kama mseme tumia a certain beat attend kuflow kukuwa na like a certain flow from the original one. Unaona? Cause I mean, okay, tutaweka hiyo ngoma hapo hivi tuweke Not Like Us ama tuweke Sabi Wu and then tuweke so utapata kutakuwa na that flow probably in a way itaenda kucopy the main one. Unaona? So I don't know if maybe we'll consider hiyo in maybe time ulikuwa unaongelelea hiyo stuff ukisema maybe cause flow atacopy cause the main flow of the main song, cause the main songs in Not Like Us obviously kutakuwa na hiyo flow from Not Like Us utaika kwa ngoma yako ile, but they were original though. Yeah, the original, but the beat wasn't. Yeah. Sindio? Yes, I see the point. Yeah. I think it's too much of a coincidence. It's a coincidence. Yeah, like even if it was you, like you'd wonder. Right? That's why even when I put it on my close friends, I was asking more. Like, is this really? Could I be missing something? So did you have any conversation with now Lil Mine after your drama? Actually, even before I told him all this before,
he said like, you know, maybe it's a coincidence or like, yeah, he didn't really like intentionally do side by side and steal my music. So yeah, it means I don't know. I don't know what it is. I don't know. Anyway, what the let's- real simweke definition is. simweke tu boxing match yenye alafu tukule do like unajua hizi vitu saa zingine si serious hivyo, tuweke tu boxing match kila msee. Kama tunge-invite Lil Maina kisirisiri wakuja wapate ni hao wawili. So back in the day, mnakumbuka Calligraph na Octo akiona Friction. Ilikuwa about nini? Hakuna. No, ilikuwa inakuanga story najuanga hiyo story kiasi kitambo wakikama hapo wote. Sema alafu tuongezee We need a rumors, fact alafu- checker. Kids is about to lie. Kids anataka tumeba ufala hapa sasa. Wacha niwadanganye kidogo but kitambo wakikama hapo wote wawili cause Octo ndo alikuwa Octo mshapa. alianza before. Octo alianza before him. Octo already alikuwa ashaanza kushika streets. Ile stuff ya Pilsner. So kulikuwa na stuff ya Pilsner ilikuwa like Octo na alikuwa na kill it kila time. Like alikuwa na win your stuff, then kulikuwa na stories za wase kurap, kulikuwa na marap competition and all that. So kenye ili happen ni Calligraph pia akikama up alisema jina ya msee ya I think sijui kama ni si Omolo Buda Ohanga or something. Buda Ebu Biggie Biggie, wewe unajua hii stories, uniambie. But moja wao alimention something about the other. Ikakuwa story Hiyo ni big. lakini kitambo. Hiyo wanga ni Ya breeder, yes. Tualifa- Tuambie kama unaijua. No, I think ya Octo ilikuwa ni ile nakumbuka hiyo time kulikuwa na vile umesema Octo alikama Mapema. ile time akina DJP yenyewe walimpatia support akatoa and hivyo, stuff, hivyo. unaget? So Octo Bado. alikuwa already like alikuwa ahead because alikuwa na support unaget, and then alikuwa talented pia, pia alikuwa- usiseme tu no, ni yeah, support, pia actually nilikuwa a big fan of Octo. So the other thing unaongea sana kama kwa Calligraph. Omolo ama Olo. so kitu yenye ililetea beef na kumbuka kitambo kwa rap like unaona hata before Octo ajulikane kulikuwa na hii rap battle ya kati na Abbas sijui kulikuwa na itongaje Chihuahua. Abbas Kubaf Octo akashinda. So hiyo time Octo akaanza kupata respect unaget. So kwa rap ilikuwa ukitaka kunini kubus in the scene this ule jamaa mwenye ako on top unaget. So the main Kama reason boys flani last year. okay hiyo ni hiyo opinion yako but watu wanajua so alidis Octo pata kaingiza nini Jina budake. not jina budake I think ilikuwa ni wife na hiyo That time time ndo- Octo alikuwa married. hiyo time ndo alikuwa amepata Tracy the small kid so Octo akasema hata iko na respect nini juu aliingililia familia unaget. So the fact that aliingilia familia Octo akasema as much as yes anamrespect as a rapper but hataipatana Juu ya familia. juu ya familia juu alikuwa anasema okay if it's rap hata ikuwe ni words bafo bani ni batu singilie familia washaidisiana on work sama yote tu ni mainterview and shit. wamedisiana walikuwa wanapatiana ma sneak dissing kwa mangoma zao the earlier days za Octo na pia like Kali but Kali alisemanga hiyo time alikuwa myang so like si kitu ako proud of so yeye alichorianga but Octo bado alikuwa ameshikilia. So actually ni a perfect imelead kwa hii swali yangu vizuri. What do you guys think of using beef ama si unajua kila msa ajua beef nini strategically kuimprove position yako kwa market? Mi na feel hata rather than position yako for the industry inakuanga na very big juu ukiangalia hata hip hop ukiangalia everywhere mazee like especially hip hop ukiangalia kuna mabeef mob sana zenye zimefanya hip hop ikagrow cause ukiangalia hata Tupac na Biggie it was yes wote walikuwa wakali but in as much as sawa ilikuwa hiyo time kulikuwa na gang na violence na nini wase wenye walikuwa nasikiza music ukisikiza Biggie usikize Tupac wase walikuwa di wana beef wenyewe unaget like industry ina grow vizuri compared to as wase tu wakikaa tu hivyo ati kila mse tu kucollaborate na nini hivyo ndo mimi na feel collaborations are good but si ati hata beef ile mbaya ni inasaidia hadi pen game yako inasaidia we mwenyewe ni competition too healthy unajua na hata si beef pekee hata rap kila kitu hata ikikam kama ni mapodcast for example kitu ikihappen kwa podcast moja
si ati lazima ikue ati sasa msea feel vibaya manini. Leta hiyo hit, tufanye kitu collaboration pamoja, tunaweza fanya roast, wase wa come, it's all bado at the end of the day all friendly. Ni friendly fire tu, si kitu bigi. Sabi Wu una feel aje about you? About using beef. Like beef ya ukweli ama yenye umepanga. Yoyote, so unajua inaweza anza kijokes alafu spiral iko too serious, iko kitu itakuwa. Okay, genuinely like yeah, definitely beef brings more attention. But now it depends on what you want from like your music, because if you want to be on the authentic side, and maybe you don't actually have to trend to enjoy making music. You can just entertain the people who want to listen. But if you want to go the maximal trending, big artist, commercial, then yeah, it makes more sense. So I think it depends on what the goal is. Yeah. So Okay, now I think let me now to move away from mambo beef. Me, I'm not the biggest fan of beef. Twende kwa pork bus. Wewe ulikuwa beef na mse fulani last year pia. Mimi. By the Nyamita wewe ulikuwa na beef na mse fulani. Kuna boy fulani hapo alitokea kushana, alikuanga na flag ya South Africa kwa jina yake. No, achana. Ukiwa single ulikula maneno za wasesa. Hiyo ni msee kwa tu hater. Kila mse ulikula demo wake. Hiyo dia finance bill alitokea kuzua. Sasa ndio huyu. Umemshika. Bale mse ukiwa single mazee kitambo ulifanya wase wengi dati. Na wajaisahau ujue hivyo. Ndio enemies wetu. Wangabat. Just to ask like a more serious question about this whole thing. By virtue of work kwa na EU unajua usanii nini. Unaweza sema percentages of mademu medinya wangapi juu ya jina? Nice. Thank you. Right. They were not company. I wanted to ask that's a short but I didn't know. Okay, in creative license. Hypothetically. Umekuwa chance. Okay, I can answer. I'm free. Ili nakuwa wabisu. Uni mask. Okay, vile nili like when I was still in the start, I was still excited. Like, of course, ningetumia jina like anytime, anywhere. Like, so hiyo side vile mko hivyo hizo ndo matabia zenu. But hiyo stuff hufanyika by the way. Ushaifanya from experience hapo tuambie. Ubo na video podcast na hata kangi side. Like unaona kuniambia before mjulikane like ni sandwich podcast no zile nzikips baada kuenda Skylax ulikuwa unataka kuniambia tembo ulikuwa unapiga picha na Seth Gore hivyo afu post hapo FB unajua niko napiga FB no ilikuwa IG ilikuwa IG kwa Kala Brown nikikaa kamera so ukipost hivi mazao unataka kuniambia kuna mademo walikuwa wanasema wao ubwezi manzana rola. First of all mimi nilikuwa nimetoka Kisumu jo, mimi hata sikuwa kwa grao hivyo, mimi nilikuwa mazeni kwa Kisumu mko honi. No, Kisumu mimi nilikuwa na deal na wase wa Kisumu, mademo wa Kisumu. But hapo umesema kitu maana bro, ni stuff ya niggas ku get madem off association na wewe. As long as if you have clout. Association. Nini ubama madem na stuff manze? Because mimi niko sure like Sabi Wu kuna mabeste yako roll na Yeah. Wako kwa room hapa. The group is Yo, you know some Sabi Wu release. You can come over to my place and listen to it. I'm missing a shida bro. Everyone can eat. Mimi niko na beshe zangu unipigia, especially nilikuwa nao huko Kisumu huko wenye hata nilikuwa nimesahau, unipigia randomly. We Kibs, ni aje? Mazee niko na wase fulani hapa hivi, hata nilikuwa nakupigia waamini ati nakujua. Unajua, so hiyo najua tu kuna maboy kadhaa na madem hapo ndani. So lazima nimpatie hiyo game. Mwambie si ni my day ones bro. Wewe na wa trust me to work. Always na work. Mbona Jenny call Byron ni kunini? Usijali. Nikusaidie. Nikifika the other side of the town nakwambia. Unatumianga mtu wa hierarchy ya juu zaidi unajua. So unatumia mseka Grouchy sana anatumia G. G anatumia conscience. Na vibes. Kwanza unajua G yako na hizi drops za wasanii wamemfanyia. Representing for G man. Every day, yeah, you know me and Carter.
Vibes Cartel. I don't know if you guys have seen this discourse, which I think I wanted us to run through quickly, that has been on the internet largely this week. Gorilla. Good, yeah. Guys, let's talk debunk about this it. thing Yeah, properly. let's talk That's about it. explain fiti. Yeah, thank you. And I like this. So I want to one gorilla versus 100 men. Who do you guys think is winning? Silverback. Usisahau silverback, full grown men. Goldback, silverback, big back, men in 5. Wasabadi ma big back. Silverback, big back, goldback, Let's go. men in And 5. no weapons, right? No weapons. Sheer efforts na will na mkono. Yeah. So the first like 10 guys will definitely be fucked, like they dead for sure. But you know, it's also a gorilla. Like it's not a machine. Itachoka, itakuwa fatigue. So as the time goes, as its energy depletes, now the rest of the men can take. So it. would you suggest watu waende one by one ama watu kwanza Like, everyone is dead. ama You watu can't, ka 20, like 50? That strategy of like 5-5 at first. If I five Yeah, no, like Yo, wewe ushapigwa. Like a front line. no, from let's say by the third group of 5, the gorilla will be tired. It won't have It can't, energy. bro. No. You know, like if you do the math, a gorilla can lift, is it 1,000 tons or something? No, ni 1,800 pounds, which is about 900 kgs. Inaweza lift. It's about a ton. Inaweza lift. A ton ni kama Nda yangu ama nini? gari yako inaweza kuwa hata 500 kg. Gari yako solo deadlift. gorilla ina stamina bro, itachoka. It'll get tired. Mlisikia I wapi? think the men can win, but not in fives. In In how five. many? We need to sacrifice, first of all, like kwanza tunatuma the first 50. Then me, Yeah. But can 50 people beat it at once? no, yeah, so that's what I'm saying. So when I approach from like Different direction. EV, when I surround our Sechweza. But kwa Sechweza, kwanza wase 25, Mobazu. RIP, the dead. yeah, Inaweza bro. fanya tu ikiswing tu hivi. Ai, but pia inadepend na wase tunatuma hapo. Depends, yeah. Tukishikanisha mabigi wawili as one person. The gorilla stands at no chance. That's 200 biggies. Unajua? No. Telling you, you have 200 Byrons. If you just, bro, wase sono wase wengi. But pia hatuwezi tuma wase like, Five really? still Come on, we can't just say Do you think like you're groupie. You can't send mamba. Ila need wase as an wameshiba. equivalent, do you think like you could beat 108-year-olds? Definitely. I would kill 95 Mbona of them. tutapiga 8-year-olds guys? Unajua mimi niko na mtoi na nasikia mnanijamisha baya. Unashika mmoja alafu unamtumia tu kuswing like, But utachoka. My 100. my youngest brother just turned 10. When I look at that guy and I've seen his age mates, 100 is light work for me. I can do 100 asubuhi lunch, another 100 by dinner. So, Okay. bro, I think 100 people genuinely they can beat can't. her. But we need to draft serious people. Yeah. Na unajua kumbuka pia gorilla mguu yake pia bado inaweza shika ni kama mkono. Yeah. like So bado inaweza Kuma. shika msee na huku ikarushe huko. Unajua? Alafu ishike wawili. What if like 10 guys hold each team like this? Basi itawafanya hivi na shika. Hapana, hawa sio unajua kwanza wakishave. Alafu sasa tunachukua wase wengine kama 20. Kanyagi, kanyagi. Wanaidunga macho. Na inauma, ujue inauma pia. Mimi nitakuwa the 100th guy just in case. Kuna kaita Wewe report. ule mse utatry kuibefriend after umemaliza kila mse. Either nakuja kuambia wasome dedi ama niwaambie tumeshinda, but I have to be the last guy on that Lazima line. itaacha mse mmoja wa mwisho aende ambia wase wengine kenye ili happen. No, Okay, let me ask you this. Wewe kwa wase wote unajua Kenya, both hata celebs ama mabeshi zako. Uambiwa hapa tuambiwe tulete 10 guys. Ni kina nani ungesema? 10 people I'm 10 drafting people for you this. know you would draft for this fight. Kila mse atasema yake. Francis Nganu. Okay, Kenyans. Usiende huko Kenyans. Ombachi. Ombachi must be there. Su Owino. Bwana so- No, listen to my explanation. Ndo apike. Ule mother pick anything like. Anaweza ichinja. I cooked ugali and gorilla for my husband. Yeah. So Ombachi na Su tuko na hiyo ni wako kwa hiyo lineup. book 10. Aya. Calligraph Jones. Yeah. For self-explanatory reasons, Mulamwa.
What do you mean Almost 1 hour. Bro, I'm carrying tags. No, Nuru atachapwa. Wale gunzwa Okto wenye alikidnap breeder. No, breeder now. Who else are we going to send? Just give me a second. Ati? Huwezi enda. Umeacha Owen wapi? Upia huwezi. Ni pusi huwezi fight. Hata senti kwanza mambo ni senti kwanza. Huwezi enda. I think I would also have no problem with someone like Faruk Kibet. No. Where? What's his name? Like Caswell. This is why I'm saying Caswell. Wow. Just in case, like, no, it's not a big loss. Like, In case kila mtu amalizwe. Lazima tutaji number 1 na kwanza kwenda. Ati? No. We cannot send Kerry Martin, and this is when we cannot send Kerry Martin. We need strong people, guys. I'm talking about like real big people. Okto ni scary, bro. Okto na find stuff. Then I think my last draft BU clips. Mimi? Mbona mimi? Again, self-explanatory. You really want to ask why? I mean, it's you. Unajua kwanza inaweza kuona ifikirie iko na teammates. Umbwa. Skeni umbwa. Well, mi wasekani wase 10 nitachagua. First of all, unajua mimi especially hii list yangu itakuwa bias juu nitaeka sana wase wanono juu na feel inahitaji bebe wase ichoke. Una get? So nitaanza na Uboys anaitwanga Kabuda. Sijui kama mnamjua Uboys. Uboy kwanza tunaweka wa kwanza juu. Acha kwa anafanya hivi. Inaweza bounce hata ijipunch. Unajua anything can happen. Naweza hapo kwanza Kabuda hapo mbele. Na feel naweza ka Frankie just gym it. And here's why. Not because of the strength. Huyu jamaa anaweza ikatia. Anaweza ikatia. Akona mabebi mama, akona nini. Like huyu jamaa ni msee wa madem sana. Anaweza katia hata hiyo gorilla. Naweza eka Owen hapo. Joen atai offer sesh. Alafu tuipige. Inaweza eka nani tena? Juu hii good company inaweza kawaseka. Grouchy nimekuwa nimekiona anaenda gym na kina MC Gogo na Daffy. Wakuje tu hivyo pamoja. Hivyo pamoja. I feel like wako na Venant. Oh, Venant pia. Boss, Venant lazima akue. I think people don't know Venant. Alicycle kutoka Kibera hadi kwangu huko Sedza, huko Kirawa Road huko. Alicycle kutoka na alipotea. Bro, unajua Venant alipotea na akafika. Just for context, guys, Venant seems strong juu ya gym. Venant ni strength ile ya shida. Like Venant amekauka. Venant amekauka. Ananisalimianga na shangaa kwani anataka kunipima nguvu. Ule badi kwa high five niliacha. Yeah, so kuna hao naona pia nikiweka ule Wololo TV. Niliwaambia hapa naeka wasi wabigi ule Wololo na feel anaweza. Koigi. So wase wote tu wabigi kina bigi hapa. Yani Osto pia ningemweka. Osto alisema alikuwa military. Una get? So sijui alijipata aje kwa kamera. So tunahitaji mse wa military wa tactics pia. Osto, I think list yangu imejaa. Sabi Wu, what's your list? Mbogi Genze. The gorilla ball. Those guys will show up in the Brienne. Wa Cardinali. Toxic Lyrically. Bro, wewe kama rapa. Unatoa competition. Utaki competition aya sawa ongeza Lil Maina basi. Hivyo. But speaking of Toxic Lyrically, hata Nzulu bring up your top 5 artists in the game say Kenya. Right now, I mean, that Toxic Lyrically is definitely up there. Yeah, like that's just authentic, raw music, no promo, no storytelling, no highlights, no clout, no nothing. Just music just speaks for itself. Like right now. Yeah. Sai alafu tuambie pia all time list yako ya Kenyan artists. Well, right now the scene is kind of quiet in terms of rap. I can't lie. I've just been seeing the Afro pop, Afro R&B,
kina charisma Bensoul. Kodonklan kwanza mungeweka kwa hiyo list. Yeah, I think Tata those are the shirtless guys nama na who- vest. there are people who are No. We cannot afford losing Costa. We need to also be calculated with our risk. Yeah, in terms of rap right now, I would say the scene is kind of quiet. And I'm not, apart from Toxic Lyrically, maybe kina Mauru Gwash and 34 Brick, Jody Faneto. Yeah, those are the people who I can say I would listen to right now. So you don't rate your Kilimani babies? No, I do. It's just Like, hapana, mimi it's nataka just- tu create beef. Mkienda huko. it's You know, just ile not hadi releasing you that know much what I mean, music. bana. Yeah. Though I mean, there's more music yet to come from even from the Kilimani crew. Yeah. Honorable mentions ningeongeza kwa hiyo list ni first of all Scam Cardinali ni such a good rapper as himself, not Kawa Cardinali. What do you mean by that? No. I was thinking wengine ni He's the wanoma. best rapper in Okadinali. Yeah, he's Really? the best. No, yeah. The reason why najua mtasema Domani, but Munga is not like he's dope. All respect to him. In Domani fact, gani ule mwenye anakwanga mwenye anachanga beat huko alafu ana mwenye huwa ana rap off beat most times, but alisema yeye ni mkali juu. Nisikie, ya hiyo. jusi hata kina Jinabu No, but the rap thing hivi. is Domani ndo ufanya wa Cardinali sound wa Yeye ni mnoma mpaka Cardinali. na ngoma next. Without him hakuna msee by the hakuna msee i Kenya ni mdeadly kwa mahook kuliko Domani Munga. Hata kwa kurap. Na kurap I pia think maybe it's for just sure. he doesn't like if you listen to his music. It's just 'Cause because his rapping akon- music doesn't trend. Ako na hii stuff yake inaitwa Mungu 1 2 Yeah, 3. Mungu hizo. 3 fulani yenye anakuanga anatembea ni kako kwa chuo. You're the hiyo. best ever. Yeah. But Scam Cardinali Emright. Emright ni such a sharp rapper man. Yeah. Like Bro, when him say legend. huo msee ni mdeadly mbaya. Kwani- na msikizangi female rappers wani mnakuwa misogynist. Wacha Nyamita aseme codes kwanza. Wewe wacha. No, female rappers ni What the fuck wadeadly. happened to Beatty bro? Ako Bro, kwanza Nimemiss kusikiza music yake kumwatch. juzi nilikuwa vile umsa amesema bashi ya weno ilikuwa moto. wait, wapi Beatty bro? But let me tell you, and this is something I think you may realize me do. Beatty is such a talented rapper, and I will say this without fear of contradiction. I think Beatty is more talented than Tyler. Tyler just got a bigger platform. Valid. boss. Hiyo ni tough call. I think Beatty makes better music than Tyler. Tyler just got a bigger platform. Manze Beatty anaimba, bro. Ungesema Pink Panthers And then ningekuge. Tyler, like, yeah, I mean, she's okay. She just has like a big platform and everything. Like, Ali blow up na Na she's clear. wote ilimtoa Like, she's clear, right? Bro, Tyler alikuwa anakuja hapa. Tyler alikatan raise ya Beatty. Ilikuwa concert gani? But sir, Sindio? Tyler performed like, No way. I swear, bro. Consistency No, ni nasema factor hapo. Tyler just happened to get like a bigger platform. Alikuwa consistent ku drop music. Beatty alikuwa na drop ngoma moja payeka kina Alikiba. Anatukill anaishi. Like, But badala ya kutoa- uni best yake hapa. Na watu wametoa Beatty. ngoma moja ndio mjua mimi najua katalogi yake inaitwa Pole Pole. Si ndio? Man, na watambua mbaya. Na hiyo ni ngoma musikiza. So like when unaweza tuambia how you feel about that? Beatty is super tough. Like Na kwa wapi? I think Best yako. you know the thing is, I think even you guys will realize this industry of Kenya. You after some time you don't feel that motivation to put your hardest work. Yeah, you know, even though you're an artist, you're also a person. Like, you can have other passions. You can go to school and have a job. And if Beatty you is so good at music. Yet I pay attention like that, my God. yeah, but so I think she just, I don't know. I'm not saying, don't quote me. Maybe she just weighed the options and just said like, let me put my effort somewhere where it will be appreciated better. Mi na get kiasi juu saa zingine as a content creator Creative. stuff una put out like kwako ni so amazing but unaona stuff audience inacheka hadi uko like okay. So na imagine kama msanii una put out high quality music alafu wasi wanataka tu kusikia mapiano ama all that other bullshit and stuff. So I get unaweza lose kwa like fuck us hata si Inapeningi kwa crafts mob because hata si nakumbuka like tukishoot mavida zetu kitambo, mavines and everything.
boss tulikuwa tunapiga shughuli yani tumekaa hivi tumecheka peke yetu hadi tukasema hii nayo ni banga kitu high concept kitu high concept mazi hadi tumeedit tumetumia green screen alafu kuna wasee watakam mulaamua tumia tu accent wewe usimesho na no big shout out no shout out Mulaamua higher quality of entertainment that don't say na baby mama kama tungekuwa ati tuko na TikTok venye na work sahi hiyo time sahi tungekuwa hata kwa mansion huko Kitusuru niko Kitusuru bado but tungekuwa kwa mansion huko nchini okay sawa umenishika unaonanga Kitusuru ukienda home but all I'm saying is saa zingine una realize by the audience iko wanafidiwa kitu fulani na hiyo ndo kitu wanataka kudishi sahi and it's okay most people wanakuanga ahead of their time kama mimi nilikuwa na feeling Sabi wako way ahead of his time mimi nikimsikiza nilikuwa nasema how come people don't know this stuff man like Kenyan music inafaa ku sound hivi una get so yeah it's just that man again content music anything creative very subjective like ni kila msee na taste yake where's the force was I don't know if anyone here maybe not the oldies nani kulikuwa na YouTube channel tukiongea kina ama Trust Fund baby unaweza jua 3 Sleepy TV najua nilikutana nao 3 Sleepy TV was so ahead of their time. I don't know if they're still on YouTube akina Kevo akina Jesse all those guys walikuwa light they used to do such great content. I wish they were doing it now like I feel like it's something that or maybe ni me too I do inspire mimi nilikuwa na watch like this some good stuff I think next to Sabi Wu somewhere next to tena like una feel uko ahead of time wase bado appreciate content unatoa hata 3 Sleepy TV guys tuko nao shule those people are in job right now in the office. Yeah, it's wearing suits every day. Wamelalia talent, Joe. And what's the name of this guy? The bigger Kafati guy. He used to. What's his name? Nasa imagine zao, but you know those guys, yeah. Yeah. I think they used to do so well, but maybe too wasawa ku appreciate at your time, and maybe that's how. Ile time kina Seth Goro walikuwa natoa vines. I really wish wangeendelea kutoa juu na feel probably humor ya audience ya Kenya ingekuwa saa bit more evolved towards your type of humor instead of ingine yenye tunaona like ya accents nini Seth alishika pesa kwa influencer wewe Seth no Seth hata nimekuwa naye juzi by the way Seth akona package sasa mambo atatengeneza vines ngapi nimekuwa naye juzi sasa kwanza ana rap hadi maybe ile kitu anasemanga unajua ukiwa Mesoto unajitumanga so like for okay. Na alini explainia the truth but case in point like mseka BTC ametoka kwa shida so I'll make music cool kubamba Barak get out of the block make terrible music but ni an amazing content creator sahi wewe ikikabili kwa Baraka utapata I agree with you ni ana make better vines better TikToks akiwa kwa streets and everything ngoma zake you know na mimi kuna ngoma zake kadhaa napenda gani no target guy name fun for jacuzzi zones or who will know kaniambia mnaniekea bunduki nasema Byron na tukuamini mimi nakumbuka Barak Jacuzzi beef yake na walikuwa TNT wali pull up ilikuwa Homeboys ile unasikia live ati wako live sahi big ana jongo story yani big hebu story tena nini ya TNT na ilikuwa ni walikuwa na beef online si ndio and then no ilikuwa just una feel tu mse tuko chini huko down unaora so akaenda I remember not TNT it was Barak Jacuzzi alikuwa na interview kwa The Jump Off na Corinne hapo hivyo Homeboys kabado hiyo time bado alikuwa Galana Plaza huko hivyo so I think Corinne akauliza Barak like noma na TNT nini so I think that time that was probably the hottest hip hop show in town. I think wasa TNT walikuwa nasikiza so wakasema ati wana pull up saiwa Barak Jacuzzi aseme kitu alikuwa anasema on air so by the time wanafika Barak Jacuzzi alikuwa shatoa so wakamcall walikuwa na record Barak Jacuzzi akamwambia niko at KFC pull up KFC fulani huko hivyo side za Hurlingham sana so they went there wakamkosa kwambia wewe hivi tuko hapa hivi mbona huko hapa so apparently walimfuata paka kijani kwake kuna ile video fulani iliyotumianga kwa group ile wakimpiga what nilituma ilikuwa link tuma tena nilikuwa na Android ilikuwa link fulani ya nini Twitter so
ikakuwa ilikuwa story black but iliishia hapo. Baraka alikuwa solo. Baraka I think alikuwa solo. Kwani ajui rapa anatembea na mbogi. Anatembea na mbogi. Ni Sabi wako ka Sabi Wu. 7 deep. Labda kwa na Who is this homie beat? Yenda kwa na the stick. Who the light skin does piga ni kiss? Mbogi wako nje kwa gari. Bogi iko kwa gari. Studio wengine. Yeah man. Piga na mtu aenda home. Tunaingia the last 10 minutes. Usually side tu ku freestyle. Anything gonna kusema, nasema. 10 minutes tu. Yeah. Haya topic random. Mimi kwa kuongelea ya wasi wa US kuja Kenya. Nikasema Bro, there's a story. Oh my god. Kuna story niliona ya kina Ambarozo akiwa Gemini. Did you guys see it? Yeah. Oh for the yeah, baddest Ambaro, hiyo stuff inaitwa Zeus Network. yeah buddy. So ni kaa yeah. reality TV show iko Inaitwa huko Buddies. majuu. Do you know the exact story I'm talking about? Ile wakitua Yeah. tu kutua, yani Sayedi amekuwa The dead, yani exact amekuwa mentor. story. Sasa hivi watu wanatua tu Obviously anatulia. Byron knows, but Hakukuwa na mademo wa Kenya hapo. Kulikuwa nao ka audience, but wenye wanatoa hakuna mwenye alikuwa anatoa. walikuwa yes, kuna wameimport. msaleka TikTok msaka comment akasema hapa namaliza pesa nachukua mpaka Bitcoin. So $40. Hiyo inakusort. No. Mimi hata mimi Ambaroza angenichizisha kaje. I wanted to ask you before you nini. What's your, now that you said you've delayed a rollout, Yeah. how's it looking now? What's the plan? From Sabi Wu? Well, okay. Now let's actually talk about it. Yeah, what I wanted to do. So, let me even tie it back to what we were saying about like people not appreciating the content. On the other side, like even you as an artist or a content creator, you also can't cry and say, "Oh, people are not like Listening, you, man." Yeah, like My you God, I should- wanna kill myself. Yeah, you should use your own creativity to make it in a way that they would want to listen. Yeah. Right? So for me, the music I was going to put out actually, or, let me say this before that. It's in Kenya, we kind of don't have our own modern genre, our own urban genre, our own urban beat, like the way South Africa has Amapiano. Yeah. What Nigeria about has- Abanton? Abanton uses dancehall beats. Like that groove is not Kenyan. That's more like Gengeto and the South. Unajua nani alianzisha Abanton? Lil Minor. Big shout out. Leave. Tuna nini tu. Yeah, so I wanted to. There's this. If you look at Afrobeats and Amapiano, they use like their traditional tribes drums in like a more modern way, right? Like in Amapiano, they use traditional Zulu drums Yeah. into Amapiano. So now for this new music, I was trying to do the same thing, like now with Kenyan traditional grooves. Yeah. So I took like a Giriama groove. I modernized it with like modern drums. Yeah. And then I put a rap on it. Okay, That's okay. modern, right? So I wanted to release that, and I didn't want it to have the influence or the bites of like the industry around me. Yeah. Yeah. So I wanted to like market myself in a way that just separates me. from Authentic, yeah, si mambo ati beef ama nini. But yeah, and it's some dope stuff unaenda kudu cause ama ushafanya cause kuna wase wanaitwa, kuna msanii anaitwa Basa J. Yeah. Big shout out to Basa J. Basa J kuna ngoma yao inaitwa Yamoto. Unaweza enda muitafute. I think iko YouTube na pia iko Apple Music kama Spotify. Right. What they did is they took some old Kenyan music. Naweza play. I wish ningewaplay sahi. But then wameweka what they've done with that beat ni different. Yeah. But then hawakupata enough recognition yenye ilikuwa inahitaji for them to push it more. I think But, for such a thing, you kind of have to know how you'll market it first, even before you know how you'll release it. Yeah. 'Cause if it's something new, the song might not just speak for itself. You need to also show people that it's fire, that they understand it's fire. Yeah. Yeah. So uko na any potential dates za roll out like the first Yeah. I was thinking now maybe I give myself like 2 weeks to clean it up and pattern, then I drop it in 2 weeks. And how many songs is the project? Is it like a I was mixtape, just an going to do. album? I was going to do a couple of singles, and then after like 3 months, I dropped my album. The album I've been working on it for like, it would be almost a year now. Nice. Yeah. So
Any roll out as it features goes. tunaweza expect ama Yeah, Njeri, Frank White, Munga, Domani. Shout out to Munga. Yeah. So now, do you do music full time? No, I study psychology. Hey. On the side, Okay. I'm doing a short course for web development and coding. Oh. Yeah, so I balance that, both of So them. when do you make music? Yeah, I mean, making music. There's at one point when I finished high school is when I had so much time. So like that's when I just mastered the craft of making music. Like, so now I can just make music anytime. Like when inspiration comes, you give me 1 hour, I can give you 2 songs. Yeah, so I don't need to record music like every day, but I can record music anytime. Sipati the exact song, Yeah. but ebu sikieni kama mtasikia hivi. Kai, you get Kenya Meduna hii. That ni near the background. Anyway, sita play sana, but that tune ni some... Yeah, the guitar. Yeah, the guitar ni... Speaker yako iko chini. Wanted to do for you and nini. Let me just get my phone. 1 second. Yeah, as Nyamita anaenda kuget Kenya na kuget, I think ni simu yake. Make sure, Maze, thank you so much for listening paka hapa. Now, this is not the end because there's something very crazy tunataka kuwachanua. Nataka kuwa show about some new way of wase wana party kwa makafe. Wase Kenya, kuna wase Kenya, yani mnaweza piga sherehe bila hata kukata kila time. Unaget? Yeah. Some day thing. Tutawaambia about that in a few minutes. But yeah, Paps, umepata? So I wanted to do this thing I've seen on TikTok, like, well, people do it with like other people's music. But what essentially it is I'm gonna play a song for like 1 second, and these are all gonna be your songs. Okay. Do you think you can name them? I think so. Let's see. Hata ukiniuliza mimi hata naweza. Acha tukufanyie wewe. Acha tufanyie. Kids versus Sabi Wu. Who knows his music best? So like you'll do one, he does the next one. Okay. So I'm gonna play them like so. Si kuna buzzer baby. Got yeah. So literally, okay, I'll do 2 seconds of the song. So. But Valentine's. Kids. I have the next one. Sasa zamani kitambo. Niko rada. Okay. Korada. Wait, nipatie za zamani, bro. Bro, ya me make Simani. a Spotify shuffle. Sawa. Okay. No, you pass. Blackout freestyle. Hiyo siwezi. That's Blackout freestyle, yeah. good. Chani rest. Acha ungeniachia hiyo. You want me? Bro, kuchini. No, see. Okay, watch here, keep that. I'll do 5 songs for you if you name 3. Busidi Nakupea seti. tao. Sawa, twende. So the first one. Enjoy. Next. Wewe tuambie. Bazenga. Okay. Yo nasahau jina, najua ngoma No, but it's si okay. jina. That's your 0 for 1. Basi sing along basi pia bado unaweza. Hapana ngoja. So the second song. I'll give you even a hint. Pressure's getting worse. Sabi Wu featuring Lil Minor. Hey, aya, kumbe kuna ngoma before the beef. Wako na ngoma. Anakucheza 5 seconds. Usinifanyie hivyo. No, I know the songs. Jina ndo shida. Aya. Hii ndo kwa unajua hata. The third song. I love this song, bro. Mnanisaidia album. hii nilo kuna Geno. Genesis. Sijui tu jina. For the streets anataka kuiacha, so she only cheat in the honey on Naivasha. Just give me your number. Uchini bro. Hii please. Wewe nipatie kina Hii peke Westline. yake. Tusikie hii. Mimi na wewe. Okay, hata ni. Mimi na wewe. Najua the song. Jina tukapata sijui because I play them niki drive my time. But the thing is ungenipatia kina Westline, ungenipatia kina Like one by one. one by one like kuna zile shit, mimi bro. nikisema one thing I want to say by the way, I really love Sabi Wu's music especially where he sings.
by the ukirap sing na nilikushow before bro hakuna msichana rap sing kuliko Sabi Wu country yote But I wish ningeuliza hii swali a bit earlier. Una feel radio play yako iko aje? Like radio, like your songs getting on radio and stuff. Una feel in a movie now? At first on Homeboys on NRG they were playing them a lot, but of late not that much. Yeah. So squeeze you wanna play more of amapiano and hizo na kutapata ni Abanton. The thing is kama ni mimi nikiwa pale kwa desk naweza change ngoma ni yake yenye nadai, si ndio? Kanaweza kasabiu, but there is someone who's called a music scheduler. So hii kazi yake ni kuschedule tu music 24 hours. So basi mbona nyucheza one song 4 times in 2 hours? Kiswana ndo anafanyanga, sisi tufanyanga. Sisi tuko na catalog kubwa sana, ikikam kwa hip hop, ikikam kwa Kenyan drill, ikikam kwa wanacheza si tuna playing vitu mingi. Yeah. But music scheduler ndo anakuanga na hip hop. Interesting. Yeah. Sabi Wu tukimada. Drake, Kendrick. Ati? Drake, Kendrick. But bro, let me say, like, this has been the relax. You know people who like Kendrick always have to say that Drake is whack. Right? Like Drake is also dope. Drake is a good rapper. Like if I'm going out, if I'm going to have a good time, I'm not gonna put Kendrick. Like I'm gonna. You just scare away the bad bitches, man. You're gonna if Kendrick is just for like vibing by myself, I want to listen deep. But if I'm trying to have a good time, I'm putting Drake. Yeah. So, but you see, the great thing. And the thing is, I don't even like Drake like that, but I dislike Kendrick enough to have Drake as my better option. If Kendrick and Drake had a concert on the same day, where are you going? Sure. Concert? Like, I'd go where there's hype. No, where are you going? I think a better question is, if I had to listen to Drake the whole day, it's moja kwa Mass House, moja kwa Red Room. Jumu kila mtu akuja na vibe yake. Concert unaenda concert yana. Depending on the audience. You've seen clips online obviously. So whose concert are you going for? Drake for sure. There's your answers, ladies and gentlemen. If Drake and Chris Brown had a concert on the same day, where are you going to? Chris Brown. The greatest of all time. Drake haisi fanya backflip. Hiyo ni unfair. Jo huwezi wa compare. Let me bring it now here. If Ira Star and Thames had a concert on the same day, where are you guys going? Thames, bro. Like Thames. Are you serious? Bro, this whole room is agreeing on Thames. Yeah. And I'm going to be the outlier and say I'm going to see Ira Star. On my mama. Thames. Bro, genuinely, and this is like, bro, juzi karibu nifukuzwa kwa benda. Niliambiwa sasa hakuna I mean like Thames hana mango makali kushinda Ira Star kiasi wanipige. Mimi naweza hata kunemia zote sasa. Genuinely I would go for an Ira Star concert. I can't believe all of you people are atona kama Ira Star. Thanks bro. Hiyo ni mtu mmoja. So before tukuachilia, before cause nataka wase wengine wakama hapo tuambie kuhusu the project they are doing and everything. This ni kitu visionary. But then nilikuwa nataka kuambia kukuuliza rather. Ulinisho uko na something umeprepare for us. Is it like a rap, a song? Is it like you have a beat? You know the thing, I wanted to come and make the beat live and rap, but you told me the time wouldn't allow. No, but we could do a special one day, I don't know. Yeah, I wanted to make it like live, the beat from scratch and the song from scratch. Uko na kila kitu unahitaji? Nah, I don't have. You know, you told me like... story ita take time. No, don't worry, bro. We'll get you back now for like a special episode. Because, I mean, tutaifanya kando hata bado tuweke hiyo extra hapo ndani. Alafu go straight to your buzz pia. Hadi yenyewe speed. Unataka tuangushia buzz or anything? I think I'm good. Okay. Thank you so much, man. Sabi Wu, imekuwa fiti sana kukuwa hapa hivi. Me personally na feel poa that tuko na wewe hapa in as much as we've met a couple of times. Pia sister yangu mazee anapenda music yako sana na ni influence yangu. Okay. Yeah, like si ukusikiza demu wangu anakupenda pia like anapenda music yako. Si music. Yo, come on man. Nampatia flowers zake man. Vunja magoti. Ini ni mpaka nashika magoti hivi. Nataka kukupatia tu flowers zako sahi bro. When you such a dope artist man. Uko na range ingine deadly cause nilikuwa na have argument flani hapo na big shout out to Andy Young who's a really big music head. Aliniambia
one thing about Sabi Wu ni ako na range. Ngoma yako haisoundingi kama this ingine. Like na kenye unaweza do, unaweza sing, unaweza fanya nini, just keep at it, man. Shine yako ina come in just, yani iko tu hapo man. All this sober, by the way. Yeah, niko very sober. No, lazima nipatie flowers. Akisakangi unataka ikuwe cup of smoke ndo tupe flowers. No. Na tuundi album baadaye. Sai man. Na big up to you, man. Yeah. Thank you, man. I appreciate it. Thanks for having me over here. Karibu sana. Sisi tunakuanga hii mtaa. Huko ndio tunajifichanga. Where's the door written? Arsenal FC, man. Mwenye studio unajua wait. Mwenye nyumba anapenda hiyo timu kubwa. Timu kubwa. Everybody ni rude. By the way, una support team gani? I hate this to say this, but man. Why you hating it? You're about to be European champions. Come on, man. About to be European champions. What are you talking about? Bro, it's too watching man is too painful. It's too. Tulishinda FA ndo tuingie Europa ndo tuingie Champions League. Nyinyi wase hata mlikuwa mwingie relegation zone. Arsenal itamaliza bila trophy. Again. Asa Arsenal hadi mbona tunaongelea. The Sandwich Podcast, guys. Make sure you follow us on TikTok. Thank you so much, Sabi Wu. So, well, lads and lasses, that has been episode 201. Thank you so much for always giving us your support. If you watch until here, may God bless you eternally. Please remember to like this video. Yeah. Pole, najua uko na flow yako. Just lastly, big shout out to 97's podcast. Big shout out to 3-Man Army. Pia mic check, big shout out to them. But 3-Man Army walikuwa na live jana, which was on a Thursday, the 1st of May. Na nilikuwa niende sikupitia, but they did some dope stuff, man. Uko sober, Kibs? Nini? Niko very sober. Niko very sober. Big shout out to 3-Man Army. Kenye walidu ni kali, walifanya live show pale Bia District na ilienda vizuri according to the videos that I saw. Now I say. So big shout out to our. Please remember to like, comment, subscribe. Let us know what you think in the comments, everything. Follow us on Instagram at The Sandwich Podcast, Twitter at The Sandwich Pod1, TikTok and YouTube is Sandwich Podcast KE. God loves you, we love you. Kwaherini. Shout out, man. Sabi Wu. Yeah. Shukran. Situations flying high in them private jets. Mada kumada beat lazima kaibada. Si niulize mbona nimenyanya. Si unajua niko juu ya shada.